Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது important lines taken from 2017 question. இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஆல்ரெடி 2001லேருந்து 2006 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த இம்பார்ட்டண்ட் லைன்ஸ்க்கான வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், அதையும் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் யாருக்காவது டெஸ்ட் பேட்ச்சில் ஜாயின் பண்ண விருப்பம் இருந்ததுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நம்பர் கொடுக்குறேன், நீங்கள் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து பே பண்ணி ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கவங்க மட்டும் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். O lady, we receive but what we give, and in our life alone does nature live. These lines occur in the poem. இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் என்னங்கிறத வந்து நான் சொல்லிடுறேன். ஆப்ஷன்ஸும் வேணால் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, ஆப்ஷன்ஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து கோல்ரிட்ஜ் எழுதின Ode to Dejection. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. Who is the speaker here? இதில் வந்து யார் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் இது. இட் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் தி பிளே மேக்பெத் ரிட்டன் பை வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர். தி ஆன்சர் இஸ் லேடி மேக்பெத். Thrushcross Grange is my own, sir, he interrupted, wincing. I should not allow anyone to inconvenience me, if I could hinder it working. Thrushcross Grange refers to இதில் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா Thrushcross Grange எதை ரெஃபர் பண்ணுதுன்னா the home of the Linton family. Which of the letters written by John Keats contain the following words? That if poetry comes not as naturally as the leaves to a tree, it had better not come at all. இது யாருக்கு எழுதியிருப்பாங்கன்னா ஜான் கீட்ஸ் ஜான் டெய்லருக்கு தான் எழுதியிருப்பாங்க. Dash states that every language has its improprieties and absurdities, which it is the duty of the lexicographer to correct or prescribe. இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஜான்சன். Sophocles long ago heard it on the Aegean, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. Sophocles is இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா a great dramatist known for tragedies. An ill-advised marriage between two people who are inherently incompatible never becomes completely harmonious. This is true of எந்த நாவலுக்கு இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் எலியட்ஸ் மிடில் மேட்ச். Matthew Arnold refers to dash and dash as pale and dingles in the following lines. On some mild pastoral slope, emerge and resting on the moonlight pales, freshen thy flowers as in former years. With dew or listen with enchanted ears, from the dance dingles to the nightingales. இது வந்து என்ன இருக்கும்னா அந்த டேஷில் லேக்ஸ் அண்ட் வேலிஸ் தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். This was once a house of trade, a center of busy interest. A house of trade refers to, answer is the South Sea House. Good fences make good neighbors. In this passage, the speaker symbolizes a pragmatic spirit. As some bright archangel in vision flies, plunge in dream-caught spirit intensities. Identify the poem and poet. Thought the Paraclete by Sri Aurobindo. And like bright metal on a sullen ground, my reformation, glittering over my fall, shall show more goodly. Whose words are these? Answer is Prince Hal. Redeem your brother by yielding to my will, or he shall die tomorrow. Who speaks these words to Isabella? இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஏஞ்சலோ. Eliot states, the experience you will notice the elements which enter the presence of the transforming catalyst are of two kinds. They are
emotions and feelings. Dash laments that our language has been gradually departing from its original Teutonic character and deviating towards a Gallic structure and phraseology. The answer is Dr. Johnson. Dash comments that the rape of the lock is most exquisite example of ludicrous poetry. The answer is Samuel Johnson. Where are the songs of spring? Where are they? Think not of them, thou hast thy music too. The thou here referred to is, the answer is autumn. A bracelet of bright hair about the bone. In the above line, the most powerful effect is produced by, the answer is done. It may be safely affirmed that there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. This observation is made by William Wordsworth. O thou art fairer than the evening air, clad in the beauty of a thousand stars. These lines are from, the answer is Dr. Faustus. I call them all three genuine men, more or less faithfully, for the most part unconsciously, struggling to be genuine and plant themselves on the everlasting truth of things. Who are the three men referred to by Carlyle? Answer பார்த்தீங்கன்னா Johnson, Rousseau, Burns. I do not hate progress, only its nature, which makes all roofs and faces look the same. The above passage reflects Barocca's guile. Feminist criticism is a specific kind of political discourse, a critical and theoretical approach committed to the struggle against patriarchy and sexism are these. இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டோரில் மோய். Under five cities like five teeming souls, each drains a vast parasite robber state. These lines are from the poem Australia by A.D. Hope. Who does Browning refer to as legate in the following lines? I do not boast, perhaps yourself or judge who listened to the legate's talk last week. Here the answer is George Vasari. Of all sounds of all bells, the music highest bordering upon heaven, most solemn and touching is the peal which rings out the old ear. What do the church bells signify? The answer is commencement of a new year. Earth's the right place for love. I don't know where it's likely to go better. The above lines are from இந்த லைன்ஸ் எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ச்சஸில் தான் இருக்கும். Those ancients have been faithful imitators and wise observers of that nature. This statement is made by Keats. Identify the figure of speech employed in the following lines. Why should I play the Roman fool and die on my own sword, while I see lives and the gashes do better upon them? இதில் இருக்கிறது என்னன்னா allusion. Can storied urn or animisted bust back to its mansion call the fleeting breath? Can honest voice provoke the silent dust, or flattery soothe the dull cold ear of death? According to Clint Brooks, the context of these demonstrate
the tone of irony. The anchor of my purest thoughts, the nurse, the guide, the guardian of my heart, and soul of all my moral being. The soul of the poet's moral being is, the answer is nature. I know not how those singers, my master, I ever listen in silent amazement. These lines are taken from the poem. The answer is Geetanjali by Tagore. Who believes the air on the island breathes upon us here most sweetly? Answer is Adrian. Thus far, O friend, did I not use to make a present joy the matter of a song. Name the friend of the poet referred here. The answer is Coleridge. ஹோப் இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் உங்களுடைய ப்ரிப்ரேஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லி உங்களோட கமெண்ட்ஸ் என்னங்கிறது கீழே சொல்லுங்கள். அண்ட் வந்து எழுதும்போது நோட்டில் கரெக்ட் ஆன்சர் என்னவோ அதை பிக் பண்ணிவிட்டு எழுதிக்கோங்க. ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ்லாம் அப்படி தான் இருக்கும், கொஷின்ஸ் வித் த கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ். ஸோ அதே வந்து ஃபாலோ பண்ணி கண்டினியூஸாக எழுதிக்கோங்க. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் லைன்ஸ் படிக்கும்போது இந்தந்த டாப்பிக்கை வந்து நீங்கள் இன்னும் கூட வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் லிஸ்னிங்.